매해 여름이 되면 IBJJF의 월드 챔피언십이 개최됩니다. 수많은 주짓수인들이 캘리포니아를 찾아 자신이 걸어온 주짓수를 증명하려고 하죠. 이 대회는 가장 권위 있는 대회로 주짓수를 수련하는 이들에겐 가장 먼저 꼽히는 최대 규모의 행사입니다. 대회가 끝나자마자 숱한 이들의 입에 경기 결과와 내용들이 다뤄지는 만큼 그 영향력도 단연코 어마어마합니다. 하지만 과연 이 대회가 세계대회라는 이름에 걸맞는 걸까요? 6월이 지나가고 있는 지금 확정된 대회를 포함해서 상반기에 이루어진 경기의 분포를 살펴보도록 하시죠. 월드 챔피언십이 도복대회인 까닭에 어덜트 포인트를 쌓을 수 있는 도복대회를 기준으로 확인해보자면 상반기에 이루어진 31개 대회 중 19개가 미국에서, 7개가 브라질에서, 4개가 유럽, 그리고 아시아에서 1개가 개최되었습니다. 물론 여기서 아시아 대회는 호주에서 열린 시드니 오픈이죠. 따라서 국내에 계신 분들이라면 비행기로 10시간 넘게 호주, 유럽, 미국, 그리고 브라질을 찾지 않았다면 그 누구도 크레딧을 쌓을 수가 없었습니다. 누구나 참여할 수 있는 유세벨트 대회야 그렇다고 치더라도 일정 크레딧을 요구하는 블랙벨트 어덜트 디비전을 참석하려는 이들에겐 너무나도 큰 난관이자 허들인 것이죠. 우리에게 가까운 대회는 하반기에서 열리는데 바로 아시안 챔피언십입니다. 심지어 이 대회에는 노기 부문도 없습니다. 그렇기에 만약 12월에 열리는 월드 노기 챔피언십에 나오고 싶다면 또다시 미국, 브라질, 유럽을 찾아야 하는 것이죠. 물론 아시안 챔피언십의 가산 비율이 다른 대회에 비해 높다는 점에서 배려하려는 흔적은 보입니다. 많은 이들이 미국과 브라질에서 수련을 하고 있고 높은 레벨의 선수도 그곳에 많은 게 사실입니다. 하지만 최근 유럽에서도 강자들이 나와 세계대회에서 이름을 떨치고 있고 국내 선수들의 실력도 세계 레벨의 선수와 맞붙어도 떨어지지 않을 정도로 올라왔죠. 그렇기에 지금의 현실이 아쉬운 게 사실입니다. 이러한 생각을 하는 이가 저뿐만은 아닌 것 같습니다. 매우 놀랍게도 B팀의 크레이그 존스도 비슷한 의견을 가지고 있더라고요. 잠시 그의 생각을 들어보시죠. So each and every year around June there is an annual pilgrimage of Brazilian tourist visas that make their way all the way to Southern California. Of course, they make this pilgrimage each and every year to find a suitable Brazilian Jiu-Jitsu blue belt female mate for the season until they return home to Brazil to see their wives and families. So the Ibjjf is an event I really wouldn't want to be a part of myself. Ibjjf, of course, meaning International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. However, the only people that compete in it, work for it, or spectate it are Brazilians. And I, of course, would not be a part of an event with such an incredible lack of diversity. And this video is really a reason for me to help promote the transnational Mexican Karate Federation that we are bringing out as of 2025. I would argue that it's actually a fake world championship just due to the lack of diversity. In the modern world, we do not want to be a part of anything with a lack of diversity. I would argue events such as the NAGA World Championships have a broader range of diversity in their finals matches. At this recent Ibjjf Worlds, there was not a single non-Brazilian in the male adult finals. You need to qualify to enter the Ibjjf Gi World Championship, so you need to enter other Ibjjf events to qualify to get enough points on the board to be able to compete in this Gi World Championships in California. However, 99% of the events are in the United States or Brazil, which makes it almost impossible for Aussies, Kiwis, Europeans to be able to compete in the Gi World Championships. I would argue that we should limit the amount of Brazilians we allow in this event. Obviously, United States immigration does do their helping hand in that by denying many visas, but I would argue that that's definitely not enough. We need to deny more visas to help increase the likelihood that we can have some of our own representation in these finals matches. Every single judge, referee, and female mat marshal with a big ass is directly from Brazil. And I would argue that each time a gringo goes out to compete, it is essentially a 4 versus 1 match. Obviously our opponent, the judge, the referee, and the mat marshal, they're all against us here. And it makes it very difficult for us to be able to win a match when it's 4 versus 1. So again, another point that I think makes this a fake World Championships, and again, pointing to the fact that I believe the Naga World Championships is the highest ranking gi event in the world. I think it's really big of the Ibjjf to put their event during Pride Month, and I think there's nothing more prideful than wearing
the pajamas, and I would say it's a strong demonstration of the lack of homophobia in Brazilian Jiu-Jitsu and Brazilian athletes as a whole. Each and every year, there are 3,332 Ibjjf World Champions crowned, and that's not to say that they should be valued any less. Each and every one of those world titles goes towards an incredible marketing campaign towards a small gym ran by a Brazilian in a city of America that no one's ever heard of. There's no better marketing routine to grow your business than winning an Ibjjf Brazilian Jiu-Jitsu world title. The Ibjjf does something incredible. This is an incredible business model because if you think like if I were to compete for Polaris, who's number one, if I were to compete for a UFC Fight Pass event, not only would they pay for my flight, pay for my accommodation, pay me a purse, and sometimes even a win bonus to go compete, the Ibjjf has managed to do something truly unique. You pay your own way to the event, no matter how far you have to travel. You pay for your own hotel and you pay registration fees, and it doesn't stop there because you have to pay a black belt membership too. And again, your coach too, he can't even corner you unless he himself pays his black belt membership card. So in terms of a business model, this is one of the most incredible things we've ever seen in sports. 어떤가요? 크레이그 존스의 말에 동의하시나요? 그런데 짜증나게 이 호주인은 아시아인을 언급조차 하지 않는군요. 호주, 뉴질랜드, 유럽만 말하니 기분이 좋지는 않습니다. 어쨌거나 그의 말이 다 맞다고는 할 수 없겠지만 부인할 수 없는 부분들이 몇 가지 있기는 한 것 같습니다. 기회의 공평성이 적은 것도 사실이고 국제대회에서 브라질인들에게 유리한 판정이 많은 것도 사실이죠. 아메리카 대륙에서 벗어나 많은 이들에게 눈을 돌려 더 많은 기회를 주고 공정성을 더한다면 주짓수의 인기는 좀 더 높아지지 않을까요? 어쩌면 올림픽이나 월드컵처럼 개최지 선정 자체도 크나큰 행사가 될 수 있을지 모르겠습니다. 최근 ADCC 호주 넘버원에게 위협을 느끼는 IBJJF인 만큼 이러한 의견들을 그냥 무시해서는 안 될 것 같네요. 여러분들은 어떻게 생각하시나요? 댓글로 이야기 한번 나눠보시죠. 그리고 영상 보시다가 크레이그 존스가 입고 있는 기에 대해서 궁금해하실 분들이 있을 것 같아서 찾아봤습니다. 해당 도복은 아부다비 월드 프로를 위한 USA 팀 공식 키트이며 스톰에서 만들었다고 합니다. 노기 세트도 있어 가져와 봤습니다. 뭔가 느낌이 있어 보이긴 하네요. 구독하시고 주짓수 이야기 함께 나누시죠.